Maisha is getting an exciting makeover. We're giving your channel a dedicated touch to enhance your viewing experience. Finding what you want, loving it has never been this easy. Your capacity. The problem is leadership. My name is Rida Chebet Kering. Welcome home to your dedicated channel, where you choose it, watch it, and love it. It's your season. Kwa shows bab kubwa, ngoma kali, movies, documentaries, series, talk shows na vipindi vya kuchangamsha, kuelimisha na kufahamisha, ni hapa tu Maisha Television. You're the best thing that ever happened to me. Oh my God. Unachukua the best, unatazama na unaipenda. Kwa masuala ya afya, habari kemkem, ukulima, biashara, vipindi vya watoto, hapa ni moto. Maisha TV. Oh, there you are. Come on, come closer. Let's start this journey together. Get to know one another so we can rise together. Pick me up, hold me, feed me, but it might be messy. Change me, but it might be smelly. Be my playdate. Be my rocking chair. Be my hero. Because every dad should play an equal role in his baby's life, Pampers is giving 8 weeks of paternity leave to their new dads, hoping to inspire others to give Kenyan dads this opportunity. Hello 22bet. Oya ni aje? Poa sana. Unasikia naenda kuingia kwa account yangu napata kuna maziwa rada? Oh, hiyo ni Euro 2020 cashback. Tunapeana 8% kwa kila game ya Euro. Hadi kwa kila game? Hata zenye zimekunywa maji. Sasa nyinyi ndio mabazeng. Itabidi hadi nimechapia mbogi. Cheki Mamorio. Unasikia kuna 8% cashback ya nini ya Euro ya 22bet. Get 100% bonus on your first deposit now. SMS join to 29252. 22bet. Tucheze, tushinde. 22. Oya ni aje, mimi ndo Jonte Fresh. Mimi ndio nimetambulika hii gikomba yote sekta ya manguo. Jumio transform nguo ordinary za mtush zenye ziuka na hii harufu ya bail in the freshest igi kosi yote. Siri ni hii real mpya ya pink. Na kushow mtush zinang'ara kung'ara kushinda kamera. So clean, so fresh. Ma customer unaisana na hii story. Ninatumia aerial touch of down mpya tu.
Good evening, you're right on time for Maisha Prime News. My name is Rida Chebet Karim. Welcome. Days before the BBI ruling, clouds of political change have begun to gather, signaling the coming of a political storm ahead of the 2022 general elections. The ODM party leader Raila Odinga was today in Nakuru County to popularize his 2022 presidential bid. Raila was received by Governor Lee Kinyanjui and Town West Member of Parliament Samuel Arama. Odinga addressed a series of rallies before heading for a meeting with local leaders in the region. Bushebi Jr. with that report. Nakuru County today played host to high-octane political events, with ODM leader Raila Odinga meeting his close allies as One Kenya Alliance principals separately converged to hammer a separate coalition deal. The former Prime Minister, who is also the leader of the Orange Democratic Party, stormed Nakuru town in one of his missions to solidify his political base across the country in a strategy meeting with select troops drawn from the Orange Party and the President's ruling Jubilee Party. Odinga addressed a series of roadside rallies before heading for a meeting with local leaders led by Nakuru Governor Lee Kinyanjui. Addressing his supporters on Tuesday in Nakuru, Raila said the next course would be determined after Friday, August 20th, when the Court of Appeal will issue its verdict on BBI. Mkamba, hakuna Mjaluo, hakuna Mturkana, sisi zote ni Wakenya, sivyo? Unataka namna hiyo? Unataka namna hiyo? Wangapi wanataka namna hiyo? Nione kwa mkono. Hiyo ndio azimio ya Nakuru. Sawa sawa? Sawa sawa? Alafu sasa siku ya Ijumaa tutangoja. The court outcome notwithstanding, the former premier said the bill would be steered to its completion. Tutangoja mahakama iongee. Sawa sawa? Sawa sawa? Wakiongea vizuri, sawa. Wakiongea vibaya, vile sawa. Sawa sawa? Raila said he is ready for any ruling from the appeals court on the Building Bridges initiative, but insists nobody can stop reggae. Tupigane na ufukara. Sawa? Haya yote nilisema wale walianzisha taifa letu walikuwa nataka kufanya na haijafanyika mpaka leo. Sasa hiyo ndio muungano, hiyo ndio maana ya handshake. Hiyo ni maana ya handshake. Sisi hatujavumilia wizi na hujuma ya mali ya umma. Hatutaki. Kuna wale ambao wameiba mali ya umma. Wakishaiba mali ya umma, wanarudi nayo kwa wananchi. Wanakwenda ati wanataka vikundi ya kina mama wafanye harambee. Wafanye harambee kwa vijana. Wanunua magari kwa shule, mabasi. Ati waende kwa makanisa. Wafanye michango huko. Sawa sawa? Sisi tunataka kuleta ukombozi kamili. Kwa sababu tunaongea juu ya uchumi mashinani. Uchumi mashinani. Ianze kutoka kule juu mpaka juu kule chini. Hatutaki kupiga matajiri. Tunataka kufanya mafukara wawe tajiri. Ndio sawa sawa? Ndio sawa sawa? Si ati wewe ndio kupiga mtajiri, hapana. Huyu abaende tu namna hiyo, lakini tunataka kutoa watu kwa hali ya ufukara. Tuwapeleka katika hali ya utajiri. Sawa sawa? Hiyo ndio sababu ya maana ya handshake. Na hiyo ndio mfumo tunafuata. Na sababu hiyo tunaanza mjadala hapa leo Nakuru. Hapa Nakuru leo tutanguruma. Tutatoa azimio.
kutoka hapa siku ya Alhamisi tutakuwa kule Nyanza. Viongozi wa Nyanza wataongea. Siku ya Ijumaa tutakuwa kule Ingo, Kakamega. Wataongea. Wiki ijayo tutakuwa Mombasa. Baadaye tutakwenda Garissa. Kisha tutakuja hapa Bonde la Ufa, Turkana, Eldoret, Kericho, hapo Narok na Kajiado. Tena baadaye tutachukua Pondei, Nakuru na kila mahali. Sawa sawa? Alafu Ukambani, alafu Nairobi, alafu sasa itanguruma, itoka pale itafoka. Sawa sawa? Sawa sawa? Tunatembea kama kitu kimoja, lakini mwenendo yetu itaendelea. Sawa sawa? Unaelewa vizuri? Maana yake unasema nobody can. The appeals court is set to rule on their appeal on Friday in an open court restricted to 16 lawyers due to COVID-19 protocols. The ruling party gave the Secretariat the green light to formally engage ODM months after Secretary General Raphael Tuju revealed that Jubilee and the opposition party were working on forming an alliance ahead of the 2022 elections. The decision was made during a Tuesday, August 17th meeting between the NMC and the parliamentary leadership, which now paves the way for drawing a framework agreement on a pre-election coalition graph. We need a united front against corruption and impunity. In 2013, Raila Odinga first challenged Kenyatta's election as president with much of the 14-day limit eaten up by suing the IEBC to get the documents he needed to make his case. By the time he presented it, the court essentially denied him a hearing, ruling that there was not enough time left for Kenyatta's lawyers to respond to the 900-page lawsuit and for the judges to render a considered decision. To date, the parliament has yet to pass a law that compels the IEBC to speedily and freely avail such documentation when requested, while the BBI also does not include a proposal to increase the time the court would have to deal with it, something that the former Chief Justice Willie Mutunga has said is necessary. Reporting for Prime News, Maisha Television, Ambushabi Jr. And tension heightened in Kisii County as parents protested the death of a grade 2 pupil who was knocked down by a hit-and-run vehicle, dying on the spot. According to the parents, the 6-year-old was crossing the road after being sent home to collect school levy before he met his death. Mtoto alikuwa anatoka kwa shule, mtoto wa miaka 6 na mtoto anasoma grade 2. So alikuwa na cross barabara, bahati mbaya amekongwa na gari ambayo ni hit and run. Hiyo gari imetoroka, but we are pursuing it kwa sababu hakuna mtu alikuwa karibu kuchukua namba, but tunapasua hiyo gari, tutatumia vyombo yote ya serikali tutafuta hiyo gari. Tumekuwa na tension kwa shule, parents wa mtoto na hiyo ile yote wameleta shida kidogo, hawakufurahia kwa sababu inasemekana, kulingana na information tumepata, mtoto alikuwa amefukuzwa shule kwa sababu ya 60 shillings na ni mtoto wa miaka 6. Kusema ukweli, hii mwalimu headmaster kila wakati anatumanga watoto, iwe ni mahindi, iwe ni maharagwe, iwe ni shilingi 60, na hivyo ni vibaya sana. Inastahili mwalimu aite committee, wasasi wakuje, kwa sababu rami iko hapa, inastahili kuwekwa BAMBs ili watoto wetu walindwe vizuri. And in the story that has been making headlines in the past 1 week, the Independent Policing Oversight Authority has revealed the names and ranks of the 6 police officers who are being investigated over the death of 2 Kianjokoma brothers. The 6 corps were named in the charge sheet presented before the court by the IPOA as Corporal Consolata Njeri, Corporal Benson Buthia, Constable Lilian Cherono,
Constable Martin Wanyama, Constable Nicholas Sang, and Constable James Mwaniki, who was the driver. The cops on Tuesday, 17th, that is today, August, presented the 6 suspects in court, where the prosecutor requested that they be held for 14 days without bail. The state argued that the 6 suspects might interfere with investigations if released. In the documents, the IPOA revealed that potential witnesses have expressed fear in giving their testimonies due to the nature of influence the suspects have in the local community. In an affidavit, Ibrahim Shumu wants the 6 officers detained at Capitol Hill Police Station to enable them to complete the investigations. Shumu stated that the 6 were on duty when the incident happened and that they will be subjected to further questioning by International Affairs and IPOA. Despite the Ministry of Health imposing several measures to curb the spread of coronavirus, politicians have in most cases go against the rules by holding rallies without adhering to COVID-19 safety measures. The Health Cabinet Secretary Mutahi Kagwe apportioned blame to politicians as key contributors of hiking cases of COVID-19. Let's have a look. As the COVID-19 continues to ravage different sectors in the country, the outcome of the next day, the next month, or next year remains a nightmare, as many Kenyans are not certain of what to expect or what restrictions to expect from the Ministry of Health during their monthly briefings. In the last briefing, the Health CS Mutahi Kagwe imposed several restrictions, among them banning of all political gatherings, banning of social gatherings, limitation of number of people in worship places, 10 a.m. to 5 p.m. curfew, among other restrictions. We once again emphasize that all public gatherings and in-person meetings of whatever nature are suspended countrywide. In this regard, all governments, including intergovernmental meetings and conferences, should henceforth be converted to either virtual or postponed. And there are several meetings that even the government itself had planned in the coming 30 days. All forms of physical congregational worship in the country, churches, mosques, and temples, be permitted as per the guidance of the Interfaith Council and the interfaith protocols that have been developed, but which in the recent past seem to have been abused. In-person worship should be limited to 1/3 of the capacity of the venue in strict adherence with the guidelines and protocols of the Ministry of Health. I have no other new instruction I'm giving, because my simple job is to enforce this no public gathering, political rallies. We are not going to have discussion of these matters. Officers take instruction on this, including the commanders. Those meetings have already been prohibited. Ours is to ensure that no such gatherings which endangers the life of the other citizens. But barely 3 weeks after the briefing, most of the restrictions are already ignored, more so by the politicians whom were expected to be at the forefront in leading Kenyans to obey the laid down Ministry of Health protocols. Who has been at the forefront in breaching the rules in the fight against COVID? Is it us? Me being one of them? It is a bit ironical when the number of people attending weddings, funeral and worship places are limited, while those attending the political rallies are infinite. The number of people attracted by some of the top politicians should raise concerns, and the Ministry of Health should put the same effort they put while dealing with Kenyans who fail to adhere to the rest of the laid COVID-19 protocols. But the big question still remains: who exactly is to blame? Politicians
all Kenyans. Wamesema kwamba kuna COVID-19 na COVID-19 ilikuwa tu homa. Si unaona baada ya kuwa exposed, sasa corona imeisha. Si ndio? Imerudi chini, hakuna sindano, hakuna Panadol, hakuna dawa, hakuna chochote. For Prime News, I'm Rida Chebet Kari. The One Kenya Alliance today announced that it will field a presidential candidate in the next year's general elections. The alliance, composed of KANU, Wiper Party, ANC and Ford Kenya, despite not delving into specifics, intimated that one of the party principals will be the flag bearer. Bushebi Junior reports. As campaigns for 2022 general elections unofficially begins, leaders in the One Kenya Alliance, who kicked off their consensus-building meeting in Naivasha on Monday, have unanimously issued a statement on the way forward in the quest to form the next government come 2022. Sisi ni moja wa wanachama wa OKA. We are not here as friends, we are not invitees, we are part and parcel of the One Kenya Alliance. The leaders said in a presser on Tuesday that they have found a middle ground to front a single unnamed presidential candidate. We said that we don't have a timeline, but in due course we are going to announce the flag bearer of One Kenya Alliance. For the people I represent, many of whom are young people, many of whom have been, shackled by harsh economic times, this is the only way ambapo tutaomoka na OKA. Na hiyo ndio njia ambayo tunapanga kuomoka na OKA. Our agreement between KANU and Jubilee is one which runs up to 2022. And it doesn't stop KANU from engaging or affiliating with new formations like OKA. Okay? Ambaye itaokoa Kenya. The meeting comes a week after President Uhuru Kenyatta assembled them at State House Mombasa, where he urged them to support ODM leader Raila Odinga as a formidable candidate for the 2022 presidential elections. One Kenya Alliance coalition has 4 member parties led by Musalia Mudavadi of the Amani National Congress, Gideon Moi of KANU, Kalonzo Musyoka of Wiper Party, and Moses Wetangula of Ford Kenya. The 4 who met with their close allies and party leadership officials have lately maintained hardline positions, insisting that they are keen to be on the ballot in 2022. A report of the technical team commissioned by the coalition members detailed a number of issues, among them a joint MOU, a manifesto, and possible realignments. So today I can assure you and assure our party members that KANU is fully in charge of its decision to make sure that we give the best to our members and the Republic of Kenya. And I do believe this is the train that will get us there. I have been part of the leadership of the Jubilee Party and founding chairman of TNA. In our constitution and in our Political Parties Act, we have provisions of coalitions and cooperation agreements. The agreement that Jubilee has with KANU is what we call a post-election coalition. A post-election coalition is entered into after an election, and it serves for the purpose of the period after the election to the next election, 2017 to 2022. The retreat was a joint parliamentary group meeting by the 4 affiliate parties for briefing on the roadmap to the 2022 general elections. Muko na ingine ya kuuliza? Reporting for Maisha TV, Prime News, I'm Bushebi Junior. And now to sad news. Former Bungoma gubernatorial aspirant and veteran journalist Mzee Walinyo Muhumule has passed on. The late breathed his last while undergoing treatment in Eldoret. The family confirmed Mr. Walinyo had been involved in an accident a fortnight ago on Bungoma-Webuye Highway while trying to avoid a head-on collision with a trailer before his vehicle lost control and rolled several times, landing into a ditch at Mabanga. He sustained a broken leg. During his accident, the late claimed that some people robbed him instead of assisting.
The late was taken to Bungoma West Hospital before being transferred to Eldoret. Prior to his demise, he served as a member of the board in charge of Bungoma municipality under the county government of Bungoma. He hails from Bunabombi village in Bumula Ward, and he was a retired Kenya News Agency director and a former communication official at the Kenya Ambassador's Office in USA in 1990 before joining Kenya Airways as a communication director until 1993. May his soul rest in peace. And as Form 1 students continue to join their respective schools as the government push for 100% transition, most schools in Western Kenya are facing shortage of school infrastructures such as classes, dormitories and laboratories. Let's have a look. Form 1 students continue to stream into their respective schools. This is after the Ministry of Education extended the reporting period of Form 1 students to their respective schools by a week. According to the statement, the extension is to ensure 100% transition of students to high school. I'm Mwekesa Vivian. I have joined this school last week on Monday. And the reason why I have joined this school is because these schools have passed Form 4s that have gone university. Secondary schools in Bungoma County are grappling with congestion as pressure on institutions to admit huge numbers of Form 1s mounts following a government directive to implement the 100% transition policy. Namisi is a sub-county school that is growing very fast because of the good work that teachers are doing here. It has been in existence since 2013. This year, 2021, we received a good number of Form 1s because of our good results in 2020, where the school posted a mean of 4.78. That is a mean that we are proud of as a school, and maybe that is one of the reasons why we have attracted very high enrollment in Form 1. So far the school was expecting to receive just about 110 Form 1s, but by the second day our numbers had gone up to about 200 students, which poses a big challenge to the school because of a lack of adequate classrooms. In St. Sarah Namisi Secondary School, which is a public county secondary school located in Bungoma County, the Form 1 students who joined the school have already commenced their studies. I decided to join at Namisi Secondary School because it's the best performance school that encouraged me to join there. And my hope is I want to be a teacher after my education. And in this school, we have several things that we lack. That can assist us to pursue in our education. More so, we lack a laboratory and a dining hall. So when we will be provided with that, I know we will pursue in everything that we want, so that to make our education to assist us in our future. With the high number of Form 1 students, one of the main challenges experienced in St. Sarah Namisi Secondary School is lack of enough classes, school laboratories, with students with ambitions to pursue medical courses lacking adequate equipment. Kwa majina naitwa Simon Simiyu, ni mwanafunzi katika kidato cha kwanza. Nimejiunga na shule hii tarehe 2 mwezi wa 8 2021. Ndoto yangu katika masomo yangu ni kuwa daktari. Nilipofika katika shule hii
nimejikuta ya kwamba shule yetu haina maabara. Na ningeomba serikali wawe wasaidizi watapotuchengea maabara, ndoto yangu itatimia. The school management is now appealing for intervention from relevant authorities. The management of the school has made arrangements to ensure that the challenge we have at the moment is taken care of. The Form 1s are a bit and ready to work. We are working closely with other stakeholders to ensure that the challenges the school is facing currently are addressed. I want to appreciate the Minister of Education through the sponsorship we receive of the MIF funds. We have been able to put up at least some facilities that are assisting our students. I also want to appreciate the support we are receiving from our CDF. We are expecting to receive something towards the construction of a laboratory. We are hoping that very soon that will also commence. But generally, as a school, we feel we are doing our best to ensure that we support the community around in ensuring that the young fellows have an opportunity to, get education. Reporting for Maisha TV, I'm Rida Chebet. Since the reporting of the first COVID-19 case, the businesses have been struggling with hard economic times occasioned by restrictions and guidelines issued by the Ministry of Health. Philip Simiyu covered a feature on what business owners are going through. If we continue to behave normally, this disease will treat us abnormally. Traders continue to suffer losses as the COVID-19 pandemic scourges their businesses. Albert, a tailor in Chebukube market in Bungoma town, narrates how the pandemic has affected his operations. Majina anaitwa Albert Andeka. Kazi yenye mimi nashughulika nayo ni kushona viatu na bags hivi na vitu kama matandarua. Kuna kushona kama viatu, nimekuwa nikishona viatu mpya, lakini imefika mahali ikabidi nirudi kwa repair. Bags pia hivyo imerudi kwa repair. Alafu pia matandarua huwa tunafanya repair kwa saa hizi. Kwa sababu tangu vile kazi ilianza kushuka chini, ikabidi sasa pia turekebishe vile tunaweza kufanya kazi. Sababu pesa za kutafuta material na vitu zingine imekuwa ni shida. Mapato yalikuwa afadhali. Ulikuwa unaweza tengenezea mtu kitu na anakulipa vizuri. Lakini kwa wakati huu unaweza tengenezea mtu kitu, hata ukiangalia hizi vitu vimejaa. Mtu analeta, ana hamu ya kutengenezewa kitu. Lakini anapoenda penye ameenda huko pesa hatapata ya kutosha. Inabidi sasa tuna pile vitu hapa ambavyo hatulipi. Na inakuwa pia ni mzigo unaongeza juu ya mzigo mwingine. Sababu mahali unaziweka unalipia. Na huyo mtu kuja kuchukua si ya kwamba amekataa kuja kuchukua, lakini ni kwa sababu amelemewa. Sasa tunaelewa inabidi unang'ang'ana tu na kuweka hizo vitu mpaka wakati atakuja kuchukua. Ili ni athiri kwa sababu mara nyingi sana customers wangu uniachia vitu mchana. Jioni wakitoka kazini ndio wachukue. Na watu wanafanya kazi tofauti. Sasa utakuta ya kwamba nimetoka hawajachukua, kwa hivyo nimeenda bila pesa. Alafu pia wakati shule zimekuwa zimefunga, watoto makastoma wangu wengi kwa saizi ni wanafunzi. Mtoto ameenda amecheza huko, kiatu kimebomoka, anakuja hata saa 1 ya jioni, aki tafadhali na mimi nafunga. Unapomwambia unafunga anaanza kulia, utaenda na nini shuleni? Unaona kitu kama hicho. Sasa hayo ndio mambo yamekuja kaniathiri na pia kuathiri customer wangu wengine. Financial instability has led to stepping down of history workers. Hali ya kifedha imeshuka chini. Utakuta kwamba hauna pesa za kununua material. Alafu pia hauna pesa za kuajiri kama fundi mmoja wawili wa kukusaidia kazi. Na kazi kama ya kutengeneza viatu na bags na nini, hiyo inatakana mpaka uwe na watu wa kukusaidia. Sasa kama hakuna hivyo utamlipa nini?
Inabidi tu sasa tuvumilie na repair hii, angalau tupate ya kukula na kulipa rent na kupeleka watoto shule. Nilikuwa na watu watatu. Lakini saa hizi unaona niko peke yangu. Ni kwa sababu sikuwa na kile ninaweza kuwalipa. Sababu mtu hawezi kufanya kazi na aende nyumbani mikono mitupu. Sasa sikuwasimamisha, lakini wenyewe waliona hali. Wengine wakaingia kwa vibarua vyenye vingeweza kuwapatia angalau kupata kula kwa siku. Sababu kama saa hizi ukiweza kupata shilingi kama 200 ama 300, utalipa nini mfanyikazi? Na hata wewe mwenyewe hazikutoshi. Huyo tulikuwa tunaelewana kwa kazi ambayo amefanya. Inaikuwa ni kama tuseme kiatu ametengeneza kiatu pea moja. Unaweza kumlipa kama shilingi 50. Yeye ametengeneza kiatu pea moja. Huwezi vumilia mahali ambapo upati kitu. Kwa sababu kama hizo 50 haziwezi patikana hata kwa pea. Utavumiliaje? Mpaka utafute vile utakula. Despite having small working space, adherence to COVID-19 restrictions is paramount to Albert. Kitu cha kwanza ukiangalia, customer wangu amekaa mita mbali kutoka mikoa penye niko. Imebidi niweke bench pale kusudi asinikaribie. Ukiona huyo mwingine unaona penye amekaa na hapo na barakoa. Huyo pia hapo na barakoa yake. Sasa inabidi wakae mbali. Unanipa viatu zako, unakaa mbali, mimi nakufanyia kazi yako. Na pia ukiangalia pale kuna maji ya kunawa. Kija wananawa maji, anakuja anakaa namfanyia kazi yake, anaenda. Ama ninamwambia acha kazi, utakuja kuchukua baada ya saa fulani. Mtu ananiachia kazi namfanyia, akikuja iko sawa. Ukiangalia kama sasa kuna bagi hapa hii ambayo nimekuwa nimeshona, kuna mama ameleta asubuhi, kamwambia aache, atachukua jioni. Lakini huyu jamaa ameleta yake, nimwambia kaa hapo kwa vile wewe ni wambali, nikushonee uende, nimemmalizia hapo tayari. Sana ni ile keep distance. He is calling on the youths across the country to join technical institutes to be equipped with durable skills that will earn them a living in future. Sio kama zamani wakati walikuwa ni watu wanaenda kwa gate ya factory, alafu wanachukua vitambulisho, mnaingia mkifanya kazi. Sasa mpaka kuwe na mpangilio. Aidha mtu akuite ama uwe umeuliza mahali wamekuambia kuja kesho. Ushauri wangu kwa vijana ni kwamba wasichague kazi. Shida ya vijana ni watu wavivu. Wanapenda kazi rahisi na wanapenda kazi zile za usafi, inaonekana ni safi. Hata hii kazi unaweza kuja umevaa suti yako, natoa suti naweka huko, unafanya kazi, ukimaliza vaa suti yako, enda zako. Hakuna pesa ya suti na pesa ya viatu. Pesa ni pesa. Sasa kijana kama anaweza kufanya kazi, akiwa na roho ya kufanya kazi, afanye tu kazi. Asiangalie ni kazi gani atafanya. Mradi anaweza kujitegemea katika maisha yake. Asingojee ya kwamba atakuja kuajiriwa kazi. Utakufa kama hujaajiriwa. Hata ule mwenye unatarajia kuajiri huyo, alianza hiyo kazi akaitengeneza. Ndio sasa wewe unaenda huko kuajiri. Wewe pia ndakana uwe na mawazo ya kwamba nikianzisha kitu kidogo hivi, sinaweza kusaidia hata mtu mmoja wawili nao pia. Na itakuwa ni kama umewaajiri. For Prime News Maisha Television, I'm Philip Simiyu. The Bungoma Culture and Sports Department has been criticized for neglecting the youths in their plans, an action that has led to many youths engage in social crimes and violence. The Ministry of Culture and Sports in Bungoma County has been criticized for failure to respond to the interests of young people, an issue that has led to many youths be involved in drugs, crime, and even be used by politicians to cause violence. Ukiembawa mama na kijana, tunaona kwamba wakiwa na shughuli ama wakiwa na kazi, tutapata kwamba hii mambo na insecurity vitu zingine zitapungua, sababu watu wengi wanajihusisha na mambo na uhalifu sababu wanakosa kazi, hawana kitu cha kufanya. Lakini kikubwa, iwapo viongozi wetu watajitokeza kutuembawa tupate nafasi ama vitu za kufanya, tunaona kwamba vijana wetu wengi watakuwa na shughuli za kufanya. Atatoka uwanja ameshachoka, hakuna hata kuwa na wakati wa kwenda kusurura huku na huku, ajipate kwamba amefanya mambo na uhalifu. Nataka pia nishtumu vitendo ambavyo viko vinafanyika Kimilili constituency, vitendo vya insecurity, vitendo ambavyo vijana wako wanaenda kuhusika na maneno ya kutumiwa na wanasiasa. Wanapewa pesa inaitwa handout, wanapewa pesa kidogo, alafu wanatembea humuhumu, wanakimbia kwa matanga,
wanataka wenzao, wanawachapa na rungu ama wakuwa wamekunywa pombe na wametumia madawa ya kulevya. Speaking at an empowering event for women and youth groups from Buya Group in Kimilili constituency, the group leaders led by their secretary Ignatius Nyuku, they have accused the ministry of neglecting the youths. Tuko na ministry ya vijana Bungoma hii and they have a budget. Tunataka watuambie wamefikia wapi kwa masuala ya vijana. Vijana wako na talents hapa Kimilili. Inakuaje kwamba viongozi wetu ambao wako ndani ya ministry ya vijana hawajafikia vijana kama hawa wenye wanafanya talents hapa Kimilili? We call upon the leaders in the Ministry of Youth in Bungoma County kukuja hapa, wasikae kwa maofisi kule, wakuje watembee hapa chini, watafute vijana wetu wala ambao wako na talents. Tumekuwa na vijana wengi hapa hata hawana shilingi ya kurekodi wimbo zao, na ile hali hawa wanatafuta uwezo wa kujikimu kimaisha na kusaidia familia zao. A statement that was seconded by leaders claiming that empowering mothers and young people will reduce the situation which is experienced in Kimilili constituency. Nataka viongozi ambao wanaweza kumbuka wanajua kale wenzetu, wana youth wetu, ili kuempower hawa kwa vitu ambao wanataka wafanye. Na hiyo ndio talent ya kila mmoja ambao Mungu amemuumba kama mwanadamu. Youths and mothers who were awarded the money congratulated the action as they called for other leaders to emulate the move rather than using the group for their own political benefit. Spika wetu wa Senate aliweza kuchukua jukumu ya kusaidia watoto wetu. Tuna hakika na amani ya kwamba watoto wetu wataenda kuendelea vizuri. Nataka pia nishukuru viongozi wetu ambao wametushika mkono, wameonesha nia na at least wamekuja wakatujoin kwa hii hafu ya leo, wakatupatia support ambayo vijana wanahitaji. However, they have hinted that they have decided to pursue a political career in 2022 to fight for the rights of young people and women in Bungoma County. We also want to pronounce ourselves on matters leadership in 2022 as a group, because we understand that there is no development, there is no empowerment that comes without politics. So we are going to play politics, sababu tunataka tucheze hiyo siasa ya kusaidia kijana. Hatutaki kucheza siasa ile ya kupigana kwa matanga, ile ya kutumia vijana wenzake vibaya. Tunataka tucheze siasa ambayo inaleta maendeleo na kusaidia vijana wetu na kina mama zetu na hata kina baba zetu. Maisha TV. Well, thank you so much for keeping it here. It's always a pleasure to have your company throughout the bulletin. That's all you had from Maisha Prime. My name is Rida Chebet Kering, and after this, I'm coming back with Maisha Prime Talk, so make sure you don't miss out. Let's get ready to rumble! Your world of Maisha is getting an exciting makeover. We're giving your channel a dedicated touch to enhance your viewing experience. Finding what you want, loving it has never been this easy. Your capacity. The problem is leadership. My name is Rida Chebet Kering. Welcome home to your dedicated channel, where you choose it, watch it, and love it. It's your season.
right, glad you could join us tonight for Maisha Prime Talk. My name is Rida Chebet, carrying the COVID-19 situation in Kenya. That is the main topic that we're going to focus tonight. And to help me discuss these issues of COVID-19 in Kenya is my colleague Philip Simiyu, who is also a reporter here at Maisha Television. Karibu sana, Philip. Asante sana. Thank you for inviting me today to accompany in this show. Thank you so much for accepting my call. And today we're going to talk about the situation of COVID-19 here in Kenya. Maybe just to ask you, unaweza describe the situation in Kenya size? Situation ya COVID-19 Kenya iko juu sana. Unapoangalia kila kuchao, hatujui tunapanda, hatujui inashuka. Leo utapata ya kwamba tuna record ile positivity rate ya 4 point something. Tomorrow tuna shoot 13. In the 4-5 days napata imefika 15, 20, then narudi 8. So to describe hii rate, the positivity rate ya COVID-19 in Kenya. Sababu kila kuchao tuna record the different numbers. And nasema that situation ya saizi imekuwa worse tangu kuripotiwa the first case of COVID-19 Delta variant, that is the Indian variant. Kenya tuliona iliua watu sana India. Na baada ya kuripotiwa ilikuwa Kisumu. Yeah, the first case was reported in Kisumu na ilileta hofu sana kwa zote waliogopa. Na hiyo ndio ilipelekea wakafunga nchi 13. Hii ilikuwa some of the western counties, in fact all western counties, Nyanza counties na some of Rift Valley, Trans Nzoia, Bomet and Kericho. Kitu ambayo ilileta hofu sana, azin mabiashara zikafungwa, wakaeka curfew ya 7. Na tuliona kuna story ulifanya by the way. Ile ya Chibukube. Watu walikuwa wanalia sana. Wanalia zaidi. Ati hiyo nini ya saa moja. Ya saa moja ni tough sana kwa maisha yao. So mimi nilikuwa naulizia hii mambo na Delta variant. Hapo nyuma wakati hii Delta variant iliporipotiwa kule India, tuliona Kenya ikitoa restriction ya kwamba hakuna any citizen from India ambaye ataingia wapi? Kenya. So swali linabaki aje, hii virus iliingia aje Kenya? Kulingana na the health CS Mutahi Kagwe anasema that our Indians, because actually in Indians wenye walipatikana na hiyo variant walikuja Kenya, it was a week, kitu kama wiki moja before hiyo restriction iwekwe. Sasa kumbe walikuwa washaingia na hiyo nini iko imekuwa detected. Na Smith nadhani ya kwamba kuna testings on kwa mpaka na kwa airports. Mbona waliingia na hiyo virus bila kupimwa? By hiyo time walipimwa but haikuonekana, meaning ilikuwa bado. So unajua COVID inachukua muda fulani ndio ikuwe detect. Ndio maana walisikia walikuwa wanasema unaenda quarantine for 14 days ndio hiyo virus ijitokeze. Sasa nadhani time waliingia hiyo virus haikuwa imejitokeza, so vile walikuja wakakaa ndio kalipuka. So nadhani hivyo ndio Kenya iliweza kupata hiyo Delta variant ambayo nasikia ni hatari sana, ukiangalia iliua millions and millions of people. Then moving on, ukiangalia hizi restrictions, kuna several restrictions nimewekwa kama curfew ya 10 to 4, then kuna kuvaa mask, kuna wameban social gatherings, na in person weddings wamelimit, funeral wamelimit watu, kanisa wamelimit watu. Ukiangalia hizi restrictions iko na iko effective kweli? Haziko effective, some of them. I can say all of them haziko effective. Kwa mfano saizi unapotembea pale street, out of 10 people will get only 2 people are having a mask. Out of 10. So kumaanisha kwamba ikiwa hapo katikati mtu mmoja ako na COVID-19, kumaanisha 8 people watakuwa na COVID, watakuwa infected at that time. So hizi restrictions watu ama wa Kenya hawazifati sana jinsi Wizara ya Afya ilivyosema. Tunapoenda upande wa public gathering, juzi tu hata ijapita wiki, I think it's only 2 days baada ya serikali ama Wizara ya Afya kutoa baadhi ya restriction katika eneo la Lake region, pande wa Western, Nyanza pamoja na zile counties zingine ambazo zilikuwa zimefungwa.
Lakini unapoangalia ile mikutano msururu wa mikutano ambayo imepangwa ya kisiasa. Jana tu tumesikia kinara ODM akisema ya kwamba siku ya Jumamosi itakuwa na mkutano pale Kakamega. Na hata nadhani ni jana pia nilimuona alikuwa Kisumu na watu walikuwa wengi. Na hata siku mbili jeisha baada ya the health says to ban all gatherings, all form social gatherings, these are political gatherings. But naona sasa sijui hapo tutalaumu nani, wananchi ama tutalaumu viongozi? Hapo tutalaumu viongozi wenyewe, sababu ikiwa wewe mwenyewe unatoa sheria ambayo huwezi fuata. Wanaposema ya kwamba COVID imeongezeka upande wa Western, wanaweka restrictions, wakitoa restrictions waleta hizo mikutano zao. Unapokumbuka hata kabla hawajeka hizi vikwazo upande wa Lake region, tunaona ya kwamba walifanya mkutano ama zile sherehe za madaraka zilifanywa pale wapi? Kisumu. Na baada ya hizo sherehe za madaraka wiki moja haikupita kabla hawajeka hizi vikwazo katika eneo la Magharibi na Nyanza na maeneo mengine ya kule Rift Valley. So tunapata kwamba viongozi wenyewe ndio ambao wanachangia sana, wacha niseme ndio wanaochangia sana msambao wa hivi virusi vya corona. Kwa sababu wao ndio wanaoambia wananchi ya kwamba tufate masharti ili tupunguze maambukizi ya hivi virusi vya corona. Na baadaye wenyewe ndio wanaokuja kuvunja masharti sheria zao wenyewe wameunda. So naona ya kwamba viongozi natakana wawe vielelezo. Wawe vielelezo ili kuhakikisha kwamba hivi virusi havisambai. Sababu hiyo mikutano ambayo kwa mfano saizi unapoangalia kiongozi ama mwanasiasa yoyote anapoenda mahali lazima watu watakuja kumlaki. Nadhani the Ministry of Health led by the Minister CS Mutahi Kagwe wanafaa kuwa strict, isikuwa tu kwa Wakenya peke yao but pia kwa politicians, because unaangalia politicians wanafanya hiyo kama public gatherings na wafanyiwi kitu. But wewe askari ya kushike bila mask, hata kama ulikuwa peke yako in a place, utalala ndani. But politicians, they will do whatever they do, then after that watu watakusanyana na wataachiliwa. So nadhani serikali inafaa impose hiyo measures kwa wote, isiangalie cheo ama nini, because ukiangalia ndio wanafanya watu wanakusanyana. But pia Kenyans naweza nikawa urge politicians, si eti politicians akisema anakuja mahali fulani because ni mtu mnamsupport ama nini, urisk maisha yako kuenda huko. Unaona saa hizi kama hiyo time ya madaraka vile watu walijaa, na hiyo ndio lead to hiyo COVID has spread, na hiyo ndio ilipeleka hadi wakaweka hizo restrictions kwa hizi western counties, the Nyanza counties and some of the Rift Valley regions. So I think Kenyans now wanafaa for now inafaa msijali politicians sana, wacha wakuje pia sisi tuonyeshe that we have the power. Lakini read up unadanganya. Wakenya hawawezi kubali kiongozi akuje mahali ama mwanasiasa yoyote akuje mahali ndio nakwambia sasa Wakenya wanafaa change attitude yao. Inafaa politicians pia sisi na tuwafunze lesson. Because ukiangalia after all nyinyi watakuja hapo mtasanyana mtaambukizana hiyo virusi na hao watajiendea. Nani atafaidika? Hakuna watu wasaidie in any way. So nadhani it's high time now that Kenyans wafunguke macho. Mimi naweza sema kwamba maafisa usalama polisi wetu wa Kenya zile nguvu ama ile nguvu ambazo wanazitumia sana kuimpose hizi restriction kuhakikisha kwamba zinatekelezwa, za kuvaa mask, za kufanya nini, mbona sipeleke hiyo nguvu katika huo mkutano wa mwanasiasa? Pia watawanyisha hao watu waende. Sasa ninakwambia hapo kuna watu azin kila mahali melegea. Wakenya wamelegea, viongozi wenyewe wamelegea, na pia maafisa wa polisi wamelegea, cause kila mtu angechukua role yake hapo. Wakenya wafuatie hizo nini measures zimewekwa na Ministry of Health, no public gatherings, no social gatherings, no in-person gatherings, na wakatae kwenda kwa hizo vitu. Ukiona watu wamekusanyana wao usiende. Then politicians pia wafuatie ile measures za Ministry of Health, wamesema no holding any political rallies. Then police now enforce hizo rules ambazo zimewekwa na Ministry of Health, no gatherings. Na ukiona kuna gatherings unawa disperse. Unataka kuniambia kumekuwa na hizo mikutano? Unajua wanasiasa ama hawa polisi wameandikwa na serikali. Kitu cha kwanza. Na kwa mfano sasa hizi tunapoangalia rais anatarajiwa kuja eneo la Magharibi. Kumaanisha hao wana polisi waliandikwa na serikali. Lazima watii amri ya rais kuja
next time. Waliandikwa na serikali lakini kuserve nani? Kuserve wananchi. Talking about President Kenyatta's visit to Western. Tuliona rais alienda Ukambani. Na visit yake Ukambani ilikuwa strictly for only leaders. Hawako allow wananchi watangamane na uliangalia kulikuwa na surge COVID-19 Ukambani. So nana alitoka tour yake huko na everything was cool, kila kitu ilinyamaza, but nadhani pia Western wanafaa wafanye the same thing. President akikuja ku commission hizo projects, then iko yeye na some just few leaders from the region, then wa Kenya waweze kuangalia tuseme kwa TV, wasikize kwa radio, kitu kama hiyo. Then alafu unapoangalia pia katika hizo restrictions kuna katika sekta ya matatu ama ya usafiri, hapo napo ndipo kuna shida. Kuna shida katika sekta ya usafiri. Unapoenda pale katika maeneo ya magari, pale ambapo magari yanaegeshwa ile ya kusafirisha wananchi, abiria, unapata ya kwamba katika gari ambalo linabeba watu 14 ambao walisema nitakana wabebe 60%. Inafaa ikuwe half ya hiyo. Kuna kiti kapo naitwa sambaza. Actually hapo na unasema ukweli, sekta za matatu hadi wanaweka watu wamejaa, watafuta sambaza pia wawe. Sitaki kusema, juzi nilikuwa katika usafiri wangu, ninapotembea nikakaa katika gari moja. Kabiri gari, sitaki kusema nilikuwa natoka hapo nikienda wapi. Nilipofika mbele wakaona kwamba kuna maafisa wa polisi, wale traffic police wako mbele. Niliona gari likisimamishwa umbali wa mita 100 kidogo, wakaambia abiria shukeni kwanza, wakachukua hawa wanabodaboda pikipiki. Wanawapea wa customers. Wakawapea customer wawili wapite kwa hiyo roadblock ya traffic ya hiyo roadblock, wasonge mbele tena mita zingine 100. Gari liende pale liangaliwe, alafu watachukulia abiria mbele. I think Kenyans wa Kenya ndio mtawalaumu. Umesikia tu vizuri wanasema kuna COVID-19. Wamesema gari ibebe half. Utaangalia fare utalipa ile nyongelipa, uwe half au mko full. Mbona uende ujifix na unaona wewe ni excess? Unajua hapo ndio kuna shida. By the way pia mimi hiyo issue ya matatu, that is a very big issue inafaa ikuwe addressed. Kuna siku pia mimi nilikuwa naenda somewhere, siwezi sema pia nilikuwa naenda wapi, nikapanda gari. Unajua wanaitisha pesa double. Wanasema that serikali ilipunguza namba ya watu wanabeba. Then wanajaza watu full, tena excess. Nilishuka nilisema siwezi nikalipa pesa excess. Na nibeba excess tuko kawaida. In fact hata si kawaida, ni excess ya kawaida. Na nataka nilipe pesa excess. Mimi nilishuka nikamwambia no. In fact siwezi nikafinyana na nyinyi kwa gari. Na kuna COVID-19, so wacha tu mimi nishuke nipande gari inafuatia ile ni adherence ya COVID-19. Na by the way sitalaumu matatu zote, kuna zile nye ni strictly unakaa hapa ni kiti next na wewe katikati ni empty, then huku kando as in kwa dirisha tu ndio iko occupied. Kuna matatu zinafuatia hizo measures, but kuna matatu nakwambia mnabebwa excess hadi mnaongezwa na sambaza, mnakuwa excess. Na Wakenya wanapanda tu sambaza corona. Kabisa. Kwa hivyo sekta ya matatu nitakana waiangalia, sio sekta ya matatu, sekta ya usafiri. Yote kwa ujumla nitakana iangaliwe sana. Unapoangalia hata pale ndani zile zinaitwa sanitizers, hazipo. Mnafika tu pale, kwanza unapoenda stage, kwa mfano mbeba mzigo wako, watakungangania. Pale manambazo wanakuja kungangania zaidi ya watu. Kujuzi nashukuru sana serikali ya Bungoma, niliona pale stage wakishika manambo wengine waliwekwa ndani. Lisa hizo unapoangalia pale stage kumetuliwa, unapoenda utaenda hadi kwa gari ambalo nitakana uabi. Lakini pale nyuma ilikuwa bora ushuke, hata kama katika pikipiki unasafirishwa unaletwa katika ile stage. Utaona kwamba manamba zaidi ya 10 wamekufikia wote. Hapo unapata bag inaenda huko, kama ulikuwa na mtoto anaenda huko. So, una bag on road cross, unaanza kujiuliza mimi niende wapi? Mimi mwenyewe najua mahali ambapo anaenda, mbona anakuja kungangania. So ni vigumu sana. Ama wale katika sekta ya usafiri, naomba mchukue mfano wa kaunti ya Bungoma, wale maafisa wa polisi wa kaunti ya Bungoma, na washukuru sana kwa kila ambacho mlifanya kwa stage pale, at least hizi kuna utulivu. So mi kwa hiyo issue ya sekta ya usafiri nadhani wa Kenya nafaa tujiwaze for now.
tuangalie that our health matters. Si ati juu uko na haraka kufika mahali unaamua ingie kwa gari imebeba excess. So these measures in the Ministry of Health imetoa, inafaa tufuatilie ili tuweze kupunguza hizi maambukizi ambayo the health CS Mutahi Kagwe anasema that imepanda sana. In fact alisema during address yake akitoa hizo restrictions za Western that let's call a spade a spade. The situation in our health sector is worse. Alisema that sasa uko mgonjwa hakuna vitanda. So alisema acha tu tuwaambie ukweli, hakuna haja tuwadanganye. Situation ya COVID-19 imekuwa worse. Na in case uko mgonjwa utapata nafasi katika hospitali because hospitali zimejaa. So kwa nao wewe amua unataka ufike haraka na ukue mgonjwa ama unataka ufike uchelewe na minutes kidogo, hata maybe hata utachelewa but ubaki na health yako. So we are going for a short commercial break, but we'll be coming back to discuss more on the issue of COVID-19 here in Kenya. Specifically, the next session will be focusing on vaccine. So stay tuned. Let's get ready to rumble! Your world of Maisha is getting an exciting makeover. We're giving your channel a dedicated touch to enhance your viewing experience. Finding what you want, loving it has never been this easy. Your capacity. The problem is leadership. My name is Rida Chebet Kering. Welcome home to your dedicated channel, where you choose it, watch it, and love it. It's your season. Oh, there you are. Come on, come closer. Let's start this journey together. Get to know one another so we can rise together. Pick me up, hold me, feed me, but it might be messy. Change me, but it might be smelly. Be my playdate. Be my rocking chair. Be my hero. Because every dad should play an equal role in his baby's life, Pampers is giving 8 weeks of paternity leave to their new dads, hoping to inspire others to give Kenyan dads this opportunity. Hello 22bet. Oya, niaje? Poa sana. Unasikia naenda kuingia kwa akaunti yangu napata kuna maziwa rada? Oh, hiyo ni Euro 2020 cashback. Tunapeana 8% kwa kila game ya Euro. Hadi kwa kila game? Hata zenye zimekunywa maji. Sasa nyinyi ndio mabazeng. Itabidi hadi nimechapia mbogi. Cheki Mamorio. Unasikia kuna 8% cashback ya nini ya Euro ya 22bet. Get 100% bonus on your first deposit now. SMS join to 29252. 22bet. Tucheze, tushinde. Oya, niaje? Mimi ndo Jonte Fresh. Mimi ndio nimetambulika hii Gikomba yote sekta ya manguo. Jumio transform nguo ordinary za mtush zenye ziuka mna hii harufu ya bail into the freshest igi kosi yote. Siri ni hii Ariel mpya ya pink. Na kushow mtush zinang'ara kung'ara kushinda kamera. So clean, so fresh. Ma customer unaisana na hii story. Ninatumia Ariel touch of down mpya tu. Let's get ready to rumble! Your world of Maisha is getting an exciting makeover. We're giving your channel a dedicated touch to enhance your viewing experience. Finding what you want, loving it has never been this easy. Your capacity. The problem is leadership. My name is Rida Chebet Kering.
choose it, watch it, and love it. It's your season. Welcome back. This is Maisha Prime Talk. My name is Rida Chebet Kering, and today we are talking about the COVID-19 situation in Kenya, putting in mind the Delta variant, which was reported first in Kisumu County and has really raised alarm in the country. Remember, you can join the conversation by visiting our social media platforms, Facebook and YouTube, Maisha Television Kenya, Instagram and Twitter at Maisha TV KE. You can also text or call 0746-999-841. My Twitter handle is at Rida Chebet and Facebook Rida Chebet. And today with me to help dissect these issues of COVID-19 pandemic in Kenya is my colleague Philip Simiyu. He is a reporter here at Maisha Television, specifically our local reporter. So now we're going to our second part, and as I told you earlier, in case you missed out, we're going to talk about the vaccine. But before we go to the COVID-19 vaccine, first, Philip, kuna hii effects of COVID-19 in different sectors in Kenya since the first report of the case ilikuwa March 2020. Actually nakumbuka ilikuwa birthday yangu. Ulisherehekea. Nakwambia ni mimi tu nakumbuka tulikuwa bash. Siku hiyo wanafunga. Ulikuwa umaliza kweli? Nilikuwa nimemaliza tu pap na nasikia tu wamefunga mashule, wamefunga bars, wamefunga mahoteli. So ukiangalia tangu COVID kuja kumekuwa na difference sana, kumekuwa na effects kwa sectors tofauti. Maybe unaweza nisaidia kudissect your part. COVID-19 ima affect sectors mingi. Acha niseme zote, si mingi. Zote. Unapoangalia once na sekta ya uchumi. Unapoangalia katika uchumi unapata ya kwamba sekta ya uchumi imeweza kuathirika kwa asilimia kubwa sana. Unapoangalia kama nchi ya Kenya tunategemea uchumi na kulima. Kumaanisha ikiwa hizo sekta zitalemazwa, basi sisi kama Kenya tunaenda katika kaburi la Sahara. So tunapoangalia katika sekta ya uchumi unapata ya kwamba Kenya upande wa utalii ni vigumu, imekuwa ni vigumu sana sababu Kenya tunategemea utalii. Na ili watalii kuja katika nchi yetu ya Kenya tunapata ya kwamba zile service industries zina benefit in large percentage. So watalii waliweza kupigwa marufuku, ama wanapokuja wanakuja in given restrictions. Hawezi kuja wajienjoy jinsi walivyokuwa pale awali. Unapata kwamba wakati walipokuwa watakuja wanaweza wana interact na wale locals. Kwa mfano unapoangalia kama kule Masai Mara unapata ya kwamba walikuwa wanaenda kujibamba. Vijana wanasema kujibamba na kujirusha na wale ndugu zetu wa Masai katika zile nyimbo zao za kitamaduni. Wanafurahia, they mingle. But now katika Kenya ni vigumu sana hao, na hivyo sasa kupigwa marufuku ama kuweka ile limit restriction upande wa tourism. Napata ya kwamba service industries zetu za Kenya zimeweza kulemazwa sababu hatuna wale watu wa kuja pale ndani katika hoteli zetu. So tunapata ya kwamba pika mwenyewe kule mwenyewe. Ukisema sana hizi mahoteli ambazo zina offer hizi services accommodation zilikuwa affected sana cause numbers of tourists zili decrease since the first report of COVID-19 in Kenya, na waliathirika. In fact hata watu wengi sana walipoteza kazi. Ukiangalia kwa hiyo margin ya tangu March 2020 to now, watu wengi sana wamepoteza kazi. Pia ukiangalia sekta zingine ambazo zimeathirika, wana biashara. Ukiangalia kama saizi mabana hoteli zinaambiwa zifungwe by saa moja. Wakenya wamezoea time kwenda kujibamba, kujiburudisha
sana sana ni between saa 3 kwenda mbele hadi asubuhi. Sana sana watu huenda kesha Friday. And ukiangalia tangu waweke hizo restrictions, by saa 1 bar zimefungwa. Biashara zingine by saa 4 zimefungwa. Kuna zile zilikuwa zinaoperate 24 hours. Saizi hakuna, maybe hospitali peke yake, the essential services. Unapopata kuna wale ambao walikuwa wanategemea sana. Wewe ukitoka kwa mfano kama uko na duka lako hapa, unapotoka yanakuja kuweka hapo hoteli usiku. Sasa hizi unapofunga saa 4, yeye pia nakana funga nyumbani. Kwa hivyo biashara, wale wamiliki wa biashara ndogo ndogo wameweza kuathirika sana. Wale wa rejareja unapata kama wale watu ambao wanauza, kwa mfano kama hapa town kuna wale vijana ambao wanauza kahawa. Ile kahawa wakati kuna baridi. Na kahawa huwa inashika usiku. So hiyo biashara inashika usiku. Napata kwa mfano kama wale ndugu zetu wa Mutra. So hiyo wakati wa usiku ndipo wakati ambapo wanapata nafasi ya kuuza. Unapata kwa mfano jinsi umesema hizo bars and restaurants. Kuanzia saa 3 unapata kwamba watu wengine ndio wanafunga kazi, watoka katika ofisi zao, wanaenda pale kupata starehe zao. Sasa wanapofika pale ndio wanataka kuingia, wanapata zishafungwa. So ni vigumu sana. So hata biashara zimeweza kulemaza, sababu kile chakula ama yale mauzo ambayo yanauzwa, zile bidhaa ambazo zinauzwa ndani ya hizo bar na restaurants ama na katika hotel zetu, unapata ya kwamba zinanunuliwa na mahali ambapo wananunua hizo bidhaa, napata ya kwamba wewe umeleta stock yako umeiweka pale, tuseme umeleta stock kama kwa soda umezijaza hapo, umeleta hizi Guinness whiskey umeziweka hapo, unajua kwamba ule mhudumu ama this given bar owner atakuja kuzichukua. But unapata ya kwamba alichukua for example 30 crates. Na 30 crates alikuwa anategemea during the normal times, during those normal moments ulikuwa unapata ya kwamba those 30 crates zinaenda within an hour. But for now utapata kwamba hizo 30 crates anapozichukua atakaa nazo zaidi hata mwezi mmoja. Kumaanisha ya kwamba hata wale ambao wanauza hizo bidhaa pia wanaathirika. So tuseme tu COVID-19 imeaffect all sectors kuanzia juu hadi chini. Na ukiangalia zile restrictions ambazo zilitolea zilikuwa revised, was it on Friday? Ambapo walitoa hiyo curfew 7 ambayo ilikuwa imewekwa kwa Western Region, Nyanza, some Rift Valley counties. Then kulikuwa na closure of churches na hizo vitu zingine. Ukiona vile imetolewa kumekuwa na effect, at least watu watafaidika ama bado tu situation ile ile? Nadhani wale wanabiashara wadogo tuachane zile bar restaurants, sababu watu unapoongelea ni kama unazidi kuwapigia msumari ndani ya kidonda. So wale wanabiashara dogo kama mama mboga na wale watu wa kiosks na duka, at least hao wataweza kufaidika kidogo. Lakini jinsi nimetembea katika streets zetu napata ya kwamba wale watu ambao bado wao katika shida na wale watu wa supermarkets. Sababu utapata kwamba by 7 sharp na supermarkets zimefungwa. So pia kuna wengine ambao acha niseme katika hali ya uchumi itaimarika ndio waje kwa asilimia kidogo. Asilimia chini. Sababu biashara hazijafunguliwa turudi at our normal moments. So by this sana hawa mama wa mboga sana hawa mama mboga sana hiyo masaa ya saa 1 saa 12 wao wanauza mboga. Nadhani ni baadhi ya watu ambao wamefaidika sana kwa kutolewa kwa baadhi ya hizi vizuizi ambavyo vilikuwa vimewekwa katika maeneo haya. Kwa sababu ukiangalia sana rush hour ya watu kwenda kununua mboga na hizo vitu time umetoka kazi, hiyo ni saa 1 saa 12. So ukiangalia by hiyo nini ya saa 12 curfew ya saa 1, in fact sasa ilikuwa inabidi wafunge kazi saa 12 hapo ndio saa 1 isiwapate hapo. So nadhani hao ni baadhi ya watu ambao wamefaidika na kutolewa kwa hizi vizuizi. Then wenye wamefaidika pia zaidi ni makanisa. Tunaona kanisa zilikuwa zimefungwa hapo Western. Bidii ujongelea hiyo kitu ya kanisa kufunguliwa. Kulingana na msimamo wako unaona ni vipi? Kanisa kufunguliwa imesaidia, lakini bado kuna vile vikwazo. Unajua kuna baadhi ya madhehebu ambao wanataka ule uhuru wao. Unapoangalia wamefungua tu maeneo ya kuabudu, lakini kuna baadhi ya vikwazo ambavyo bado vipo. Unapoangalia kuna
ile kuna kongamano ambazo huwa zinafanywa saizi hauwezi fanya. So ni wewe kwenda kanisani siku ya Jumapili ama wale wa siku ya Ijumaa ama wale wa Jumamosi, wale ndugu zetu wa SDA na wale Waislamu wa Ijumaa, mkimaliza mfunge mrudi wapi? Nyumbani. Na tena mnapokuwa mahali pale mko on toes. Sababu lazima uvae mask. Lazima 1 meter. Na sisi kama Waafrika ama Wakenya tumezoea ile kusongea mwenzako, sijui na wapataka pastor anasema geukia mwenzako mwambie, msalimie, mpe high five. So huo uhuru hatuna katika makanisa, huo uhuru haupo. So unakaa na mwenzako ni kama ni adui yako. Unapomgeukia hivi yeye anageuka huko. Tu unapomgeuka umevaa mask yeye pia amevaa mask. Hadi unapoangalia mgeo na wewe nawe ni nani, akisongesha chini ndio mjue. So hizo vikwazo nadhani kanisa zimefunguliwa. Tunashukuru kwa sababu makanisa yamefunguliwa, lakini hizo vikwazo bado zipo. Lakini kuabudu Mungu unaweza abudu kwa njia yoyote. Bora tu upewe nafasi ya kuabudu. So tunashukuru serikali kwa kuchukua mkono kwa kufungua makanisa, swala ambao sana sana the church leaders walikuwa wamelia sana wakisema that hawa ndio wanafaa, kanisa hazifai kufungwa, ndio wanafaa kuombea nchi waweze kusaidia, azinao ndio wanafaa kupeana hope kwa society. So kufunga makanisa it was not a good decision, ndio walikuwa wanalia sana. So nadhani for now they are happy, makanisa zimefunguliwa. Na tukiongelea now issue ya vaccine, ukiangalia vaccine ambazo zimereleasiwa Kenya, that is COVID-19 vaccine, 2,143,100, na ile ambayo imeresiviwa na Wakenya ni 1,726,193. Kulingana na wewe utasema hapa hii issue ya vaccine unaona wameipeana vizuri ama labda ijidistributiwa equally across the country? Vaccines zililetwa na watu wa Kenya wakaambiwa kwamba waende wao wafanye nini? Wapewe vaccines. Na napoangalia sana kiundani mambo na vaccination, I think Wakenya wengi sana wanashindwa kujitokeza wazi sababu hawaelewi ni wapi ambapo hizi chanjo zinapeanwa. Kwa mfano tu kama wewe jinsi umekuwa ukipeana habari, unajuza wananchi ya kwamba hili na hili linatendeka. Kuna siku ambapo umesoma ukasema ya kwamba wananchi wa Bungoma mtakuwa mnapata mahali fulani chanjo zenu, wale wa Kakamega mwende mahali fulani. Sijui kama kuna mahali umetaja jambo kama hilo. Hapo nitakwambia hapana. So inakuwa ni vigumu sana kuambia mwananchi ya kwamba tujitokeze tuende nini? Chanjo. Lakini unapotuambia tujitokeze hatujui tunaenda wapi. So utasema that Wakenya wajakuwa well informed well informed on the specific place where they can get these vaccines. So the government nitakana wachukue jukumu la locate. Kwa mfano mimi nilikuwa nasema kwa mfano kama hizi umesema kwamba ni around 2.1 million vaccines ambazo zimeletwa in Kenya. So mimi kwa mtazamo wangu nilikuwa naomba serikali kupitia kwa Wizara ya Afya, ikiwa ni Western province ama Western region, wa locate a specific place ambapo Wakenya watakuwa wanaenda. Unajua tu kwamba unapoamkia kwa nyumba asubuhi unaenda at this place kupokea chanjo. Lakini inakuanga kama kupiga kura, unajua tu kuna polling station fulani naenda. So tuna health facilities mingi, lakini ninapotembea hata hapa Bungoma ninapotembea sijaona mahali ambapo watu wameandika pale kibao ya kwamba ingia hapo chukua chanjo. Hamna. So inakuwa ni vigumu sana Wakenya kujitokeza. So unaona Wakenya wajakuwa well informed. Na ukiangalia hizi vaccine ambazo zimeletwa, it's only 2.1 million. Ukiangalia Wakenya, hata hii si quota. In fact hii namba ni kidogo sana. So ukiona hizi vaccine Wakenya wakiendea watu 2 milioni itafikia wapi? Mimi kwa upande wangu nilikuwa nasema hivi, kama serikali ingetaka kufanya hii kazi ya vaccination iwe rahisi, wacha wachukua mfano waseme ya kwamba sasa tuende in Rift Valley region. Tupeane watu wa Rift Valley tumalizane nao. Then tukitoka Rift Valley wacha tukuje Central. From Central let's come back to Western. Hapo watakuwa nasaidia sana, at least wanajua kwamba
a given region, we are done. So let's move to another region. But ikiwa scattered ya kwamba ukiwa tayari kuja upokee. Ukiwa tayari kuja upokee. Hiyo ni vigumu sana. But walikuwa wamesema that wanaanza na essential services, hawa watu ambao wanatangamana sana na watu kama madaktari. In fact, hata journalists are essential services because unajua nyinyi mnaenda kutafuta hizo news, so mna interact na watu sana. Kuna walimu. So nadhani walikuwa wamesema wanaanzia kwanza hawa essential services. So nikikuuliza wewe umepata vaccine? Sijajua nitaendea wapi. Wewe ni reporter. Kuna information. Ndio maana nimekuambia kwamba kuna given information serikali haijatoa. Hata tunapoangalia kuna mtu anauliza hapa, kwani hao essential service ni nani? Mbona sisi watu wa bodaboda hatuwezi pata hiyo chanjo? Watushughulikie bwana. In fact, sasa bodaboda ni essential service because unajua pia wana interact na watu sana. Hao ndio wanabeba watu because ukiniambia hata uzi niambia watu wanapanda sana matatu ama ni sana ni bodaboda. So nadhani bodaboda anafaa kuwa listed among the essential service. Na kuna story niliona bodaboda walikuwa wanalia wanasema that pia ni essential service na wanafaa wapewe kipaumbele katika hilo la vaccine. Kwanza hao ndio wanatangamana na watu sana kabisa, kuliko hata hao watu wengine unaposema kama madaktari. Daktari utakuwa uletwe mgonjwa hapo. So kuna wale watu ambao wanatakana wapewe kipaumbele. Jinsi huyu Kevin kutoka Bungoma anasema ya kwamba sisi wana bodaboda tunabeba watu wengi, tunatangamana na watu wengi, lakini tunasikia tu ya kwamba watu specific madaktari, kwani sisi ni wa Kenya ama sisi ni akina nani? So serikali ndakana wajue ya kwamba kuna baadhi ya watu ambao ndakana wapewe kipaumbele katika kupokea hii chanjo ya corona. Kwa sababu hao, kwa mfano saizi tunapopata mgonjwa kama hapa ndani ambaye ameambukizwa virusi vya corona, mtu anapoanza, kabla wewe ambao unaishi na yeye hujagundua kwamba ni corona, nani ambaye atakuja kumbeba kumpeleka hospitali? Bodaboda. Before mkuje mdiscover ya kwamba no, it is corona, mwanzo utafutana na CGM ama what, tayari ule mtu ama mwana bodaboda atakuwa tayari ameathiri. So kuna sekta ambazo serikali inataka ipeane kipaumbele. Well, now as we wind up, because naona wakati wetu umeisha, ukiona hii COVID-19 itaondoka hivi karibuni ama tukubali kuishi nayo? Iko tu kama homa, inakuja ikipotea. Juzi tumesikia kiongozi wa Wiper akisema ya kwamba corona ifanye haraka itoke, lakini ukweli ni kwamba haitaenda. COVID-19 haitaisha. So napoangalia hata WHO wenyewe walisema, hata si mimi nimesema, WHO wale watafiti wenyewe wa upande kwa sekta afya walisema ya kwamba COVID-19 haitaisha, bali mataifa itafute njia ya kuishi na huu ugonjwa jinsi mnavyoishi na kimu. Sababu ni ugonjwa ambao unaambukizwa kupitia katika hewa. So hata ikiwa watu vaccinate kila mtu na mwenye nazaliwa, itakuwa wanapeana kama hizi chanjo za polio. Mtoto akizaliwa huwa anapewa, ndio polio ikikuja yezi kamchukua. So nadhani it's high time basi countries zianze kukubali kuishi na COVID bila waliishi na ukimwi. Watafute tu ugonjwa ya dawa ya kuminimize kama malaria actually, kama homa. Ukiwa na COVID unameza Piriton na maisha inaendelea. Lakini najua kwamba chanjo itasaidia ikiwa itapeanwa kwa njia mzuri, hakisha kwamba kila Mkenya amepata. Na kila ambaye anaweza omba wa Kenya wacha tujitolee. Na unaposikia kwamba chanjo imewekwa mahali fulani, watu tupokee hiyo chanjo ili tuwe salama. Tuache na mambo, hatutaki tukufe sio wote. Sasa tukikufa nani atabaki katika nje? So tusaidie serikali sana kulimit mambo na corona ili turudi katika hali yetu ya kawaida. Alafu cha mwisho ama kingine ambacho ningependa kuongezea, wa Kenya tafadhali, maafisa wa polisi ni wachache. Hawezi andikiwa polisi kila mmoja awe na polisi wake akimfuata. Hiyo itakuwa ni vigumu sana. So tuzingatie yale masharti ambayo serikali imeweza kupeana. Na hapo hatutaweza kukorofishana. Hata maafisa wa polisi pia wamechoka. Wanahitaji wapumzike. Unapata ya kwamba saa 4 polisi akuja fukuzane na wewe, ndipo uende kwa nyumba. Unapata ya kwamba amesema tu vaa mask, lazima uone, ukiona kuna mama alikuwa
Mariam lazima wale Mariam inakucha kwanza ndio waanje mbio. Hapana, tafadhali. Sawa, so tujaribu kuzingatia yale masharti ambayo serikali imepeana ili tupeane maafisa wetu wa usalama kazi rahisi. Wanahitaji waweze kudhibiti yale mambo ya uvamizi na criminal cases. Yeah. Sio kuja kupigana na janga la corona, sababu huwezi pigana na wagonjwa kutumia bunduki ama kutumia kifaa kama vitoza machozi. Wacha tupeane maafisa wetu wa usalama kazi rahisi ya kulinda nchi yetu na sio kulinda corona. Well, I will emphasize on what Philip just highlighted. Kenyans, please, let's adhere to COVID-19 protocols as directed by the Ministry of Health. It's for our own good. CRT, umambu ufanye kujua mtu mwingine. And by the way, COVID is real and it's killing people. So let's make sure that we are there to these rules. There is a wearing of face mask. Mask ni shilingi 10. Serikali imehakikisha that the mask, in fact, kuna mali zinapeana bure. Wamehakikisha that mask is available to all Kenyans. So hakikisha that unavaa mask. Si hadi uone Maria mbele ama sijui ni Mariamu ama uone polisi ndio unakumbuka mask. Hapana. Hiyo ni juu yako. Uvali polisi mask, unavaa kwa ajili ya afya yako. Ya pili, to avoid social gatherings. Vile Ministry of Health imesema kuna political gatherings. Hii mambo ya politicians, anakuja hapo mnarundikana wengi, jioni atajiendea. Yeye mwenyewe utaona alijikinga. So let's minimize on that. And any other forms of gatherings. Ministry of Health siati wanafanya hivi kwa tesa, hapana, ni kwa ajili ya afya yetu. Unaona Mutahi Kagwe alipokuwa akitoa those restrictions in Western Kenya, he said that the situation is bad, in fact worse. Na alisema that hospitali zimejaa, let's call a spade a spade. Anasema that sasa ukiwa mgonjwa hata ujui utawekwa wapi. So for now, what I'll urge Kenyans, just adhere to COVID-19 protocols. And then the issues of transportation. Ukifika matatu imejaa, kindly go to the next matatu. Hakuna haja mfinyane, at the end of the day mnajipata na mmeambukizana COVID-19 the whole of matatu. So let's also see on that. Ukiona matatu imejaa ama vile wengi husema, look for another matatu. And let's minimize the spread of this disease kama mnataka iishe katika nchi yetu. Then wa matatu pia mzingatie masharti ambayo Wizara ya Afya imetoa. Then the last issue is the issue of vaccination. In case the government issues a statement that there is a vaccination rollout somewhere, the COVID-19 vaccination, please Kenyans, msikuwe na hiyo perceptive mbaya that COVID-19 vaccine si halali, si mzuri kwa afya. Hapana. Kitambo serikali iweze kuleta vaccine, muona hata rais mwenyewe amekuwa vaccinated, the ODM leader amekuwa vaccinated. So ukiangalia hawa leaders wamekuwa vaccinated, ni nini nakufanya uogope? So kukuwa na hiyo statement that vaccine napeanwa, kindly wa Kenya mjitokeze. Let's kill this disease because it's really affecting our normal lives. Well, and with that, we've come to the end of today's program, Maisha Prime Talk. Thank you so much, Philip, for being with me here. Thank you. And thank you for imposing that knowledge to our viewer. Well, that's all we had for today. My name is Rida Chebet Kering. Enjoy the rest of your viewing.